ॲडिशनल आपल्याला हे मिळालेलं आहे. 2.5 वर्षापासून कामकाज रखडलेलं होतं तसे आपण हे व्हायचं होतं. आता त्याच्यामुळे कसा फायदा होईल आणि हे जे ॲडिशनल 10,000 कोटी आहे ते कशामुळे नेमके तुम्ही वापरणार आहात? मुळात प्रोजेक्ट जो होता तो 23,136 कोटी त्याची किंमत 2011 साली जेव्हा DPR झाला आणि 2013मध्ये त्याचं अप्रुव्हल आपल्याला सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून आणि नंतर स्टेट गव्हर्नमेंटकडून मिळालं त्यावेळेला ती किंमत होती 23,136 कोटी. आता आपण प्रोजेक्ट पूर्ण व्हायला जवळजवळ आपल्याला 2023 डिसेंबर ही फेज 1 आणि 2024 फेज 2 म्हणजे इतका कालावधी लागलेला आहे. वेगवेगळ्या कारणांनी याच्यामध्ये काही विलंब झाला आहे. त्याच वेळेला आपल्याला माहिती असेल की सुरुवातीला जेव्हा या प्रोजेक्टचा DPR बनवला तो मुंबई दिल्ली मेट्रो 3 म्हणजे त्यांची जी DMRCची जी फेज 3 होतं त्याच्या एस्टिमेटच्या आधारावरती याची प्रोजेक्ट कॉस्ट ठरवली होती. कारण आपल्याकडे इतक्या मोठ्या लांबीचा संपूर्ण भुयारी मार्ग असलेला मेट्रो प्रकल्प हा भारतातही कुठे नव्हता, मुंबईत तर नव्हताच नव्हता. त्यामुळे त्याचं बेंचमार्किंग कुठल्याही पद्धतीने आपल्याकडे नव्हतं. त्यामुळे दिल्ली मेट्रोचे रेट स्ट्रेट अवे घेतलेले होते आणि ब्लॉक एस्टिमेट केलं होतं आणि मुंबईतल्या डिफिकल्टीसाठी म्हणून त्याच्यात फक्त 10% मार्कअप दिला होता. पण प्रत्यक्षामध्ये जेव्हा प्राईस डिस्कवरी झाली आणि प्रत्यक्षामध्ये आपण काम करत असताना आपल्या लक्षात आलं की मुंबई आणि दिल्लीमध्ये खूप फरक आहे. त्याचे वेगळे वेगळे फरकाचे मुद्दे आहेत. अगदी उदाहरणच द्यायचं झालं तर दिल्लीतलं हे सगळी सॉईल आहे, मुंबईमध्ये मात्र पूर्णपणे हार्ड रॉक आहे. दिल्लीतल्या स्टेशनची लांबी 6 डब्यांच्या कोच ट्रेनची म्हणून ती कमी होती, आपल्याकडे 8 डब्यांच्या ट्रेन असल्यामुळे ती मोठी आहे. आणि अंडरग्राऊंड स्टेशनमध्ये आपण जेव्हा लांबी आणि रुंदी खोली सगळं वाढतं तेव्हा नॅचरली त्याचा एरिया वाढतो आणि त्याच्यामुळे त्याच्या खर्चामध्ये वाढ होते. असे अनेक मुद्दे होते आणि शिवाय वेगवेगळ्या कारणांनी झालेला विलंब याच्यामुळं हे 10,270 कोटींनी ही कॉस्ट वाढली. आणि याच्यामध्ये आपण आता बघितलं असेल की आमच्या प्रकल्पाचं काम आत्तापर्यंत जवळजवळ 75% झाले आणि आम्हाला 23,136 पैकी 21,890 कोटी एवढा निधी ऑलरेडी मिळाला आणि त्यामधलं आम्ही 21,520 कोटी खर्चही केलेला आहे. त्यामुळे आता उर्वरित काम करण्यासाठी आपल्याला निधीची आवश्यकता होती आणि ती आवश्यकताची पूर्ती जी आहे ती कालच्या कॅबिनेटच्या निर्णयाने झाली. परंतु ते तिथंच थांबणार नाही. आपल्याला त्या निर्णयानंतर राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाला तो प्रस्ताव पाठवला जाईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर सुद्धा हा प्रस्ताव ठेवावा लागेल आणि त्यानंतर त्यांच्या मान्यतेने हा प्रस्ताव जायकाकडे जाईल आणि जायकाकडून आपल्याला 6,600 कोटीचं अतिरिक्त लोनची आवश्यकता आहे. त्याच्याबद्दल त्यांची यापूर्वी पण चर्चा झालेली आहे, त्यांनी तत्वतः मान्य केले. परंतु ही प्रक्रिया सगळी पूर्ण होऊन ते त्यांच्याकडे जाईल आणि त्यानंतर मग हा निधी आपल्याला प्राप्त होईल. त्यामुळं उर्वरित जी काही कामं आहेत आता आपल्या त्या सगळ्या कामांसाठी आपल्याला या निधीची आवश्यकता आहे. मेट्रो कारशेड जे आलेच आहे आता जेवढी जागा आपण व्यापलेली आहे त्यापेक्षा अतिरिक्त जागा आपल्याला लागणार आहे का आणि ती कधीपर्यंत आपल्याला एक्वायर करावी लागणार आहे आणि पुन्हा त्याच्यामध्ये काही वृक्षही तोडावे लागणार आहे? मेट्रो 3च्या कारशेडसाठी किती जागा असावी हा निर्णय राज्य शासनाने ऑलरेडी घेतलेला आहे आणि त्याच्यानुसार आपल्याला 2016मध्येच राज्य शासनाने सांगितलेलं होतं की एकूण 30 हेक्टर जागा जी 2014च्या निर्णयाने राज्य शासनाने दिली होती त्यापैकी 25 हेक्टर जागेमध्ये आपल्याला कारशेड करायचे. उर्वरित 5 हेक्टर जागा ज्याच्यामध्ये झाडं आहेत ती तशीच रिटेन करायची. त्यामुळे आमचं जे सगळं नियोजन आहे कार डेपोचं ते त्या 25 हेक्टर जागेमध्येच आहे आणि त्या जागेमध्ये आत्ता नव्याने कुठलीही झाडं तोडावी लागत नाही आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला 42 गाड्या ज्या 2031पर्यंत लागणार आहे त्याची सर्व व्यवस्था तिथे आपण करू शकू. त्यामुळे सध्या जी जागा आम्हाला मिळालेली आहे त्या जागेमध्ये आरे कारशेडचं काम होऊ शकतं. वाढीव तरतूद काही आहे म्हणजे आत्ता सध्याच्यासाठी सध्या आपल्याला जे आत्ता चालू असलेल्या म्हणजे जेव्हा आपण 2023 आणि 24मध्ये सुरू करू त्याच्यासाठीची सगळी आवश्यक ती जागा आहे आणि त्यानंतर पुढे अजून 10 ते 12 वर्ष पुरेल इतकी जागा आपल्याकडे आहे. आता किती काम शिल्लक राहिलेलं आहे आणि साधारण हे काम पूर्ण व्हायला किती कालावधी लागेल? तुम्ही म्हणताय 23-24 मध्ये आपण ओपनिंग करू, ते टार्गेट आपण अचीव्ह करू शकू का? जेव्हा कारशेडच्या कामाला स्थगिती मिळाली त्यावेळेला साधारण 29% काम झालेलं होतं आणि त्याच्यानंतर गेल्या 2.5 वर्षामध्ये त्याच्यामध्ये काही काम झालेलं नाही. आता आम्ही पुन्हा काम तिथे सुरू केलं आणि हे काम करत असताना आता जे आपल्या टार्गेटेड डेट्स आहेत म्हणजे डिसेंबर 2023मध्ये फेज 1
म्हणजे आरेपासून ते BKC पर्यंत ही पूर्ण करण्यासाठी, आणि त्यासाठी आपल्याला 9 गाड्या लागणार आहेत. त्यामुळं त्या गाड्यांची तिथे स्टेबलिंगची सुविधा हे सगळं विचारात घेऊन जेवढं कार डेपोचं काम आहे ते आपण पुढच्या एप्रिलपर्यंत करण्याचं आमचं नियोजन आहे. आणि त्यासाठी काही सिक्वेन्सेसमध्ये चेंज करणं, कामामध्ये अजून सुलभता आणणं, त्यानंतर त्याच्यामध्ये त्याची प्रायोरिटी थोडीशी पुढे मागं करणं, असे सगळे आता आमची सध्या त्याच्यावरती काम चालू आहे आमच्या कन्सल्टंट सोबत. आणि त्यांच्या सल्ल्याने हे काम लवकरात लवकर कसे होईल याच्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. आणि फेज 2चं काम जे आहे ते मग त्याच्यानंतरच्या 3-4 महिन्यामध्ये पूर्ण करण्याचं नियोजन आहे. त्यामुळे सध्या जे प्रोजेक्ट कमिशनिंगचं जे आमच्या आत्ताच्या टार्गेट डेट्स आहेत त्या अचीव्ह करण्यासाठी कार डेपोमध्ये जेवढं काम करणं आवश्यक आहे ते आम्ही पूर्ण करू शकू. याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा भाग असतो तो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटरचा. तो कदाचित थोडा विलंब झाला तरी आम्हाला चालणार आहे, कारण त्याचा बॅकअप कंट्रोल सेंटर जे आहे BCC त्याची सुरुवातीपासूनच प्रोव्हिजन आपण BKC स्टेशनमध्ये केलेली होती आणि ती जागा आम्हाला उपलब्ध झालेली आहे आणि तिथं BCCचं काम सुरूसुद्धा आहे. त्यामुळं मुख्य कार डेपोमध्ये OCC व्हायला जरी वेळ लागला तरी फेज 1चं काम आपण BKCमधल्या BCCच्या आधारावरती आणि 9 गाड्यांच्या स्टेबलिंगची सुविधा तिथे निर्माण झाल्यानंतर आपण करू शकतो. त्या दृष्टीने आम्ही आता तयारी केली. फेज 2 हे जून 2024 टार्गेट आहे. याच्यामध्ये सगळ्यांनाच माहिती आहे की कारशेड त्या जागेवर करण्याचा निर्णय 2014 साली तत्कालीन शासनाने घेतला. 2015मध्ये त्याच्यावरती काही कारणासाठी स्थगिती आलेली होती. त्यानंतर 2016च्या डिसेंबरमध्ये ती स्थगिती उठली. सुधारित स्वरूपामध्ये हा कारशेड तिथे करण्यास आम्हाला परवानगी मिळाली. त्यानंतर मुंबईच्या DPमध्ये त्यातलं रिझर्वेशन चेंज झालं आणि काम आम्ही सुरू केलं. त्यानंतर पुन्हा 2019मध्ये या कारशेडला शासनाने स्थगिती दिली आणि आता पुन्हा ही स्थगिती उठवण्यात आली आहे. ज्या वेळेला कारशेड संदर्भातले जे निर्णय आहेत ते सर्व राज्य शासनाने घेतलेले आहेत आणि जेव्हा ते निर्णय घेतले त्या वेळेला मेट्रो कॉर्पोरेशनने त्याचं पालन केलेलं आहे. त्यामुळे आता हा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे आणि त्याच्यानुसार आम्ही त्याचं पालन करतो. याच्यामध्ये आपलं तुम्ही म्हटलं की 10 वर्षांसाठी पुरेल एवढं कारशेड आपण आता बनवतो, तर त्या पुढचं काय नियोजन आणि किती आणखी जागा लागेल? 10 वर्षासाठी असं म्हटलं नाही. कारशेड हे पूर्ण प्रकल्पासाठीच आहे. त्याच्यामध्ये जे स्टेबलिंगची सुविधा आहे ते संपूर्ण प्रकल्पासाठी पुरेसं कारशेड आपल्याकडे आहे. स्टेबलिंगची सुविधा जी आहे ती सध्या आपल्या 31 गाड्या आहेत, त्यानंतर त्या 42 गाड्यांपर्यंत आहेत आणि त्यानंतर आपल्याला अंतिमतः 55 गाड्या लागणार आहेत, पण ते 2050 पर्यंत. आणि ती एक गाडी एखाद्या 2 वर्षातून एकदा एक गाडी लागणार आहे. त्यामुळे आपल्याकडे कारशेडला सध्यासुद्धा पुरेशी जागा उपलब्ध आहे आणि जेव्हा 55 गाड्या लागतील त्यावेळेला कदाचित एखादा हेक्टर जागा आपल्याला जास्त लागू शकेल, पण ही जवळजवळ 2040 नंतर विचारात घेण्याची गोष्ट आहे. तोपर्यंत कदाचित तंत्रज्ञानामध्ये अजून बदल झालेला असू शकतो. आपण स्टेशनवरती पण काही गाड्या स्टेबल करू शकतो. त्यामुळे आता मी एवढंच विधान करेन की हा प्रकल्प चालवण्यासाठी, कमिशन करण्यासाठी जेवढी आवश्यक जागा आहे ती सगळी कारशेडमध्ये उपलब्ध आहे. फेज 1 मध्ये जवळजवळ 86% काम पूर्ण झालंय सिव्हिल वर्क्समध्ये. स्टेशनचं 84% काम पूर्ण झालंय. टनेलिंग तर जवळजवळ 100% फेज 1चं पूर्ण झालेलं आहे आणि ज्या सिस्टीम्स आहेत सगळ्या त्यांचं ओव्हरऑल आता 43% काम झालेलं आहे. ते आता डिसेंबरचा आपलं जर ओपनिंग आहे तर त्याच्या साधारण 3 महिने आधी आपण त्याला करू. म्हणजे आमचं सगळी कामं ही पुढच्या जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचं नियोजन आहे, जेणेकरून त्याच्यानंतर आपल्याला CRSला इन्व्हाइट करता येईल. याच्यामध्ये एक गोष्ट अशी होती फक्त की काही कामं आपली पॅरलली आहेत. म्हणजे जसं आता आपले डिझाईन प्रूव्हिंग ट्रायल्स आपण सुरू करणार आहोत या मंथ एंडला, तर ती जी कामं आहेत ती अदरवाईज ती आपल्या ओव्हरऑल ट्रायल म्हणजे प्रकल्पाचं सगळं काम पूर्ण झाल्यानंतर करायच्या ट्रायलचा भाग असतो, पण आता आपण ती प्रिपोन केलेली आहे. त्यामुळे ती काही कामं आपली आधी होत आहेत. फेअर स्ट्रक्चर असा डायरेक्टली रिवाईज करण्याचं तरी आत्ता काही नियोजन नाही आहे आपण, कारण फेअर स्ट्रक्चर करताना आपण एका मेट्रोसाठी वेगळं फेअर असं काही करू शकत नाही. त्यामुळे मुंबईमध्ये जेव्हा आपण हे ट्रेन कमिशन करू त्यावेळेला मुंबईमध्ये इतर मेट्रो कॉरिडॉरवरती जे फेअर स्ट्रक्चर आहे तेच गृहीत धरून आम्ही ह्या नवीन
DPR मध्ये सुद्धा त्याची हे केलेली होती. किंबहुना ते फेअर स्ट्रक्चर गृहीत धरून जेव्हा DPR मध्ये आम्ही त्याचा फायनान्शियल IRR काढला या रिवाइज DPR मध्ये, तो आधीच्यापेक्षा सुद्धा हा जास्त फेवरेबल आहे. त्यामुळं सध्या मुंबईमध्ये जे प्रिव्हॅलंट फेअर रेट्स आहेत तेच या प्रकल्पासाठी लागू. इस मंथ के अभी जैसे अपने 80% अपना काम हो चुका है ओवरऑल समय लगे, तो हम जहाँ वो अपनी जो बैरिकेडिंग लगे तो उसको हटाने कुछ प्लानिंग है, जहाँ काम हो चुके हैं वो कब तक हटेंगे? उसका पूरा प्लानिंग किया हुआ है अभी, क्योंकि बहुत सारी स्टेशंस पे हमारा टॉप स्लैब हो चुका है. फिर भी उसमें कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ यूटिलिटी का काम, यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम अभी शुरू है. कुछ जगह पे टॉप स्लैब पूरा भी हो गया है, बट पूरा रोड खोल नहीं सकते क्योंकि और कुछ काम वहाँ शुरू है. तो स्पेशली ऐसे स्टेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन है, जैसे दादर है या शीतला देवी है. सीब्स में तो हमने कुछ जगह पे ये खाली किया हुआ है, लेकिन जो ज़्यादा कंजेस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ अभी एक लेन ही रोड की अवेलेबल है. वहाँ पे हमने इस अक्टूबर से लेके प्लानिंग किया हुआ है. तो एक साथ पूरा रोड खुला नहीं होगा या बैरिकेड नहीं निकलेंगे, लेकिन फेजेस में निकलेंगे. तो अगले इनटू नेक्स्ट फेब्रुआरी तक पूरा ये निकालने का अभी प्लान बना है. शुरू करेंगे फेब्रुआरी तक पूरा मॅडम, जेव्हा फेज 1 सुरू होणार तर त्यावेळेला आपले ट्रेनचे फ्रिक्वेन्सीज कशा पद्धतीने असणार आहेत त्याबद्दल सांगाल. आणि दुसरं म्हणजे RA डेपो जे आहे त्याचं काम कधीपर्यंत पूर्ण होणार? कारण काम आता सुरू झालेलं आहे, तर कधीपर्यंत? फेज 1 साठी ज्या आवश्यक गोष्टी आहेत RA डेपोमध्ये त्या एप्रिलपर्यंत पूर्ण होतील आपल्याला, आणि फेज 2च्या पर्यंतच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या जुलैपर्यंत पूर्ण करेल. त्याच्यानंतर सुद्धा काही शिल्लक राहतील त्या चालू राहतील, परंतु त्याचा आपल्याला फेज 1 किंवा फेज 2च्या कमिशनिंगसाठी परिणाम होणार नाही. आणि फ्रिक्वेन्सी मला थोडं बघून सांगावं लागेल. Ma'am, you mentioned few points, but you can pinpoint few points for what are the reasons that the cost escalated by almost 10%. There are multiple reasons. The main escalation in the cost or increase in the cost happened in the civil works. The very reason for that was inaccurate estimation, and which is not a mistake of anybody. That was the fact, which was because finally how do you prepare estimate for any work? There are certain schedule of rates which government authorities publish. Either PWD publishes, BMC has its own schedule of rates. So if there are known works, then those works and the components of those works get reflected in the schedule of rates. So you just calculate the quantity, you use the schedule of rates and you decide the estimate. But there are certain works which are very unique, which are happening for the first time in the city. That time you don't have any basis. So when such huge tunneling work was planned, that time we realized that there was absolutely no mention of it in the existing schedule of rates. So how to construct underground station, the different components of it, or even for the tunneling. So then in such cases what you do, you start looking for the similar projects which have happened either in your city or elsewhere. So we had one similar project that time which was a deep tunneling which was carried out by BMC, but the nature was completely different. The diameter was less and it was a very deep tunnel where no other hassles were there. Plus there were no stations, it was just a water tunnel. So those rates could not be compared. So that time RITES, which was the consultant for DPR preparation, they had taken DMRC's phase 3 projects estimated rates for, and they used it for preparing the estimate for Mumbai metro. So they straight away picked up their per kilometer tunnel rate, they straight away picked up their station rate, then the labor cost, then the lead which is used for bringing the material from outside or your disposal of excavated material. And they thought that there is a difference between Mumbai and Delhi, so you have to give some markup. So they fixed that at 10%. So that was basically a block estimate. It was not possible to do a detailed estimate at that juncture. Later on we awarded the tenders because we didn't have any consultant also that time. JICA approved the project in 2013 and then a general consultant was placed.
Even that general consultant's appointment got delayed, so an interim consultant was appointed with the help of JICA, and then they did the further detailed estimate, and then that time it was realized that there is a huge difference between Delhi and Mumbai stations. First of all, the depth is more. Delhi station are relatively on a shallower than Mumbai's. Secondly, Delhi has all soil strata, where Mumbai has complete hard strata. Delhi stations need only 2 to 4 entry exits because this is how they are structured. Mumbai, because we have to connect it to various other facilities, so our stations have 4 to 8 entries. So each and every component keeps on adding to the cost. Then in Delhi there is absolutely no need to close the roads because you have wide roads, so you can just divert the traffic on the neighboring area. But here, all 20 of our stations out of 26, they were below roads, and that is why we could not stop the traffic below the road, and we had to have the longitudinal decks on the station. Nowhere in Delhi it has happened. They could have some cross decks, but so if you must have seen in all other stations where the traffic is flying on the steel decks. Delhi station is top-down method, where they first do they have the diaphragm wall, they do the top slab, and then they start working down. Here we didn't have that option because the buildings were so close, so we had to go for the secant piling, which is a temporary outer cover of the station, and then we had to, first we did that and then we built the whole station. So there were multiple factors which increased the cost. That was one aspect. Then of course, because the original cost was made in 2011, so there is a huge escalation factor. We had assumed that there would be an escalation of or price change of by 2% in foreign exchange and 5% in Indian currency. But whereas the whole project has roughly 30 to 32% of foreign exchange component, and there is a huge increase and huge volatility which was shown by dollars and other currencies in this space. That has also impacted the cost. And plus there were multiple other reasons, like various places. I mean, not a single station which was available to us which was in a greenfield area. All the stations were occupied either through different claims or various structures. So first we had to take care of them. We had to remove the structures, have the rehabilitation issue settled, and then only we could get the position. So there were multiple reasons for that. Ma'am, Yes, let him finish. in continuation to what he asked, so now you're saying that as far as the RE Karshid is concerned, that the land available now to you is sufficient for phase 1 and phase 2, and it's only in 2040 that you need more land. But I specifically want to ask you one question, because this is on everyone's mind. Has the delay because of the RE Karshid also resulted in escalation of cost? It would have escalated, but right now we have not done a specific calculation to that effect. But any delay in the project, there is a cost, and we have calculated that earlier also, and on many occasions we have submitted that number to court, and both the various judgments of high courts has also captured it, because we had done some calculation based on that each day's delay costs us 4.5 crore rupees. So every delay, not only because of the delay on account of Karshid, but every delay costs the project, especially projects which are such huge in size. Ma'am, apart from the Karshid, what are the, like you said, there was estimates of stations and all. Yeah. Apart from that and the Karshid, that of course was stuck in litigation, any other reason for any other? No, overall general there is some delays here and there because of the land availability. Girgaon Kalbadevi, there is a clear cut delay. We could start the stations almost year and a half later than when they were supposed to start, because it took a lot of time for us to acquire the land, convince everybody, shift them temporarily. So there are multiple small factors which have added to this cost. हाच प्रश्न मराठीमध्ये होतं. आरे कार्शेड जे आरेमध्ये होतं त्याच्यामुळे डिले झाले का प्रोजेक्ट, काय करणार डिले आणि कॉस्ट वाढेल? प्रोजेक्ट डिलेची
वेगवेगळी कारणं आहेत. कारण प्रोजेक्ट एवढे मोठे प्रोजेक्ट असतात, त्याच्यामध्ये अप्रुव्हल्स आणि अशा कितीतरी गोष्टी असतात. म्हणजे ह्याचा DPR बनवलेला होता 2011 प्रत्यक्ष केंद्र शासनाची मान्यता मिळाली 2013 पण राज्य शासनाची मान्यता मिळालेला आपल्याला 1 वर्ष वेळ लागला. तेव्हा सुद्धा 2014 मान्यता झाली. त्याच्यानंतर सिव्हिल टेंडर्स होणं, कारण एवढी मोठी टेंडर्स, त्याच्यामध्ये असणारे इश्यूज, हे सगळं करून आपल्याला वर्क ऑर्डर आम्ही दिली 2016च्या थर्ड क्वार्टरमध्ये. तो नॅचरली या प्रत्येक डिले काउंट होतो, कारण मूळ कॉस्ट तर तेव्हा 2011ला ठरवलेली होती. त्यामुळे याच्यामध्ये हा बदल होतो. त्यानंतर 2016 नंतर आम्ही 5 वर्षामध्ये प्रोजेक्ट पूर्ण करणं अपेक्षित होतं 2021 अँड वी वर डेफिनेटली मुव्हिंग टुवर्ड्स दॅट. पण त्यात आम्हाला काही ठिकाणी अडचणी आल्या. बहुतेक सगळीकडचे आम्ही प्रश्न सोडवले होते, परंतु काही स्टेशनला, गिरगाव, काळबादेवी, ग्रँट रोड ही स्टेशन्स होती, ह्या स्टेशनमध्ये आपल्याला जागा मिळायला खूप अडचणी झाल्या. नंतर काही स्टेशनमध्ये काम करताना सुद्धा, म्हणजे आपल्याकडे कुठेही भारतामध्ये नसतील अशी या 26 स्टेशनपैकी 7 स्टेशन ही NATMA मेथडनी केलेली आहे. म्हणजे ज्याच्यामध्ये असं होतं की आपण खालच्या खाली टनेल करून घेतो, पण ती बिल्डिंगच्या खाली असते, आणि टनेल नंतर वरून आपल्याला स्टेशन बॉक्स करायला तेवढी जागा ग्राउंडवरती अवेलेबल होत नाही. म्हणून मग NATM मेथडमध्ये जिथे जागा अवेलेबल होते, समजा छोटा स्टेशन बॉक्स, आत एंट्री करायला आपण नुसते 2 किंवा 3 असे एरियाज आत एंट्री करतो, आणि आतल्या आत मग स्टेशन खणलं जातं, त्याचा प्लॅटफॉर्म तयार केला जातो. सो हे एक इतकी कॉम्प्लेक्स गोष्ट होती, कारण वरती सगळ्या इमारती होत्या. हुतात्मा चौकसारखं स्टेशन असेल किंवा त्याच्यानंतर गिरगाव, काळबादेवी, शीतलादेवी हे स्टेशन असतील, वरती इमारती त्या सुद्धा जुन्या इमारती, डायलॅपिटेटेड इमारती. त्यामुळे आपल्याला आपण आतमध्ये एक्सकवेट करत असताना अगदी कंट्रोल ब्लास्टिंग जरी केलं तरी त्याचा ब्लास्टचा चार्ज किती असायला पाहिजे, व्हायब्रेशन लेवल किती असायला पाहिजे, हे आपण सगळं अगदी मिनिमम ठेवलेलं होतं. त्यामुळे त्याच्यामध्ये अपेक्षेपेक्षा वेळ लागला. आपल्याला ह्या प्रकल्पामध्ये अनेक ठिकाणी कोर्टाची स्थगिती पण मिळालेली आहे. सुरुवातीलाच आपल्याला 6 महिन्यासाठी ट्री कटिंगवर स्थगिती असल्यामुळे आम्ही 1 फेअर सीझन वी लॉस्ट इन अर्ली 2017. त्यानंतर जी पारशी टेम्पलच्या बाबतीमध्ये आपल्याला 4 महिने आपलं मशीन, टनेल बोरिंग मशीन बंद होतं. कप परेडमध्ये आपल्याला नॉईजच्या बद्दलचं जे कोर्टाचे आदेश होते, त्यामुळे कुठलंही काम आम्हाला रात्री 10 नंतर करता येत नव्हतं. त्याच्यामुळे आमचं पूर्ण टनेल बोरिंग मशीन 1 वर्ष उशिरा आलं. So there are these multiple reasons are there which have ultimately culminated that cost. But I must say that despite all these difficulties, and this is one of the most difficult projects in India, पण तरी आम्ही आतापर्यंत कम्फर्टेबली 75% काम ओव्हरऑल पूर्ण केले. फेज 1चं काम जवळजवळ 85% झालेलं आहे, आणि आपण पुढच्या साधारण 1.5 वर्षामध्ये फेज 1 कमिशन करण्याच्या पोझिशनमध्ये आहोत, आणि उर्वरित 6 महिन्यामध्ये फेज 2 कमिशन करण्याच्या पोझिशन. मॅडम, कोविडचा किती फटका बसला? म्हणजे त्या काळामध्ये अनेक असे प्रकल्प होते की ज्या प्रकल्पांना मॅनपॉवर मिळत नव्हता, किंवा त्याचा काही फटका बसलाय का? प्रश्न 1. आणि प्रश्न 2 की ही ज्या लोकांना आपण रिहॅब केलेलं आहे त्यांची आत्ताची काय सिच्युएशन आहे? 100% रिहॅबिलिटेशन आपलं संपलेलं आहे? गेल्या 2-2.5 वर्षात आपण त्यांना भाडं दिलं आहे, नाही दिलं आहे? कोविडचा फटका जरूर बसलाय, परंतु कोविडचा मेन फटका 2 पद्धतीने बसला. एक म्हणजे सुरुवातीला काही आपल्याकडे लॉकडाऊन होता, एक केंद्र शासनाचा लॉकडाऊन होता. नंतर आपल्या राज्यामध्ये थोडे पेशंटची संख्या जास्त असल्यामुळे राज्य शासनाचा पण लॉकडाऊन होता, आणि राज्य शासनाचे स्पेसिफिक डिसिजन होते की त्यावेळेला आपण काम आपल्याला पूर्ण बंद ठेवायचं होतं, कारण अदरवाईज लेबर काम करत असताना गर्दी खूप झाल्यामुळे ह्या रोगाचा प्रसार होऊ शकतो. त्यामुळे जो प्युअरली लॉकडाऊनचा काळ होता आणि ज्याच्यामध्ये काम बंद करण्याच्या स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन्स आपल्याला होता, त्यावेळेला तर बिलकुलच काम झालेलं नव्हतं. त्यानंतर ही बंदी उठली, परंतु बाहेर गेलेले लेबर परत येणे, त्या लेबरना सुरक्षितपणे तिथे काम करणं, कारण त्यामध्ये सुद्धा आपल्याला काही जणांना कोविड झाला तर आपल्याला त्याला क्वारंटाईनमध्ये ठेवावं लागत होतं त्यांच्या ह्यांना, त्यामुळे कामाचा स्पीड कमी झालेला होता. त्यामुळे निश्चितपणे त्याचा थोडा परिणाम झालेला आहे. आणि रिहॅबिलिटेशनच्या बाबतीत जे स्लम रिहॅबिलिटेशन होतं ते आपलं 100% पूर्ण झालेलं आहे. गिरगाव काळबादेवीतलं जे रिहॅबिलिटेशन आहे त्यांना जे आपण तात्पुरतं स्थलांतरण केलेलं आहे ते अजून चालू आहे, म्हणजे ते केलेलं आहे. त्यांचं भाडं सुद्धा आपण नियमित देत आहोत, आणि ते आहे त्या ठिकाणी आहे. आता त्यांचं पुनर्वसन ते आपल्याला गिरगाव काळबादेवीमध्ये 2 ठिकाणी करायचं होतं. त्यापैकी आपण 2 जागा अशा आहेत की जिथे आपण आत्तासुद्धा रिहॅबिलिटेशनचं काम म्हणजे करू शकत होतो, प्रोजेक्ट संपण्याची गरज नव्हती. त्याच्यामध्ये एक K2 ब्लॉक आहे आणि एक G3 ब्लॉक आहे गिरगावमधला. या दोन्ही ठिकाणी आपलं रिहॅबिलिटेशन बिल्डिंगचं काम चालू आहे. मधल्या काळामध्ये तिथे BMC कडून आपल्याला बिल्डिंग प्रपोजल च्या परवानग्या मिळायला काही अडचणी होत्या, कारण
बाजूचं जो आवश्यक असलेला रोड नसणं, त्या रस्त्यांवरती काही अनथॉराइज्ड दुकानं असणं, ती काढायला लागणं, हे सगळ्या प्रक्रियामध्ये आपण वेळ गेला त्याचा. पण आपल्याला ऑलरेडी आता परवानगी मिळाली आहे, तिथे कॉन्ट्रॅक्टरसुद्धा अपॉइंट झालेले आहेत आणि K2 आणि G3 या दोन्हीचं काम चालू आहे. त्यामुळे ते पुढच्या साधारण वर्ष ते 1.5 वर्षामध्ये ते काम पूर्ण करून मग त्या सगळ्या भाडेकरूंना परत आणणं असं आपलं तसं नियोजन आहे. पण तोपर्यंत त्यांना भाडं आपल्याकडून व्यवस्थित जाते आणि ते जोपर्यंत ते परत येत नाही तोपर्यंत भाडं त्यांना मिळणार आहे. अजून एक बिल्डिंग आहे K3 जी फक्त कमर्शियल आहे. ती आपल्याला काळबादेवी स्टेशनचं काही काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्यावरती बांधायची. ते काम आपलं साधारणतः डिसेंबरपर्यंत होणार आहे. तर डिसेंबरपासून त्याच्या बांधकामाला सुरुवात होईल. Ma'am, now it may sound hypothetical, but when you did the estimate, if there wouldn't have been a delay of shifting the car shed from RA to Kanjurmarg, till date, how much work on the car shed at RA would have been completed? If this delay wouldn't have come up, it would have been completed by now. Full. Ma'am, just ask for that. You said, that of course this is a unique project and there were no, but when you were, for example, like you said, car shed is of course one issue. When you studied it, let's say, for example, metros in cities like New York or which are also coastal cities, at that time, did you then look at those cities, or was it only were you looking at examples within India, for example, TMRC? No, you can't look at the global cities. You can look at them from the construction management perspective, but not from the cost perspective, because their cost levels are much higher than what we have. Their requirements are also much higher. Their labor costs, their material costs, the taxation, everything is different. So for cost benchmarking, we cannot look at the global projects because they will be far higher than what we have. Ma'am, I'm specifically talking about, let's say, one, planning of the car shed, because that seems in public perception, that seems to be one of the major reasons for the delay. And secondly, the construction model. For example, I think even, and I take the New York subways example because I think that also travels through and they've also recently built new lines, which also is similar, heavy buildings, of course not dilapidated buildings like Mumbai. The construction model that you were talking about. So New York, I think, you need to see how much time they have taken. New York has also taken huge time. Much more than so this. It is always difficult to build a project in a fully grown city which is very vibrant, which is commercially very active, and there is absolutely no space. Because our problem is you can't imagine doing such a huge underground structure in a city without disturbing the pace of the city and without having any land. So if any station of ours you see, for example, Marol station, let us take an example. So we have to do Marol station. There is already line 1 which is cutting across and the station is on both sides. And you imagine we have to do an underground station. So normally how an underground station is made? You cut open the whole surface. To cut open the whole surface, you have to do the secant piling from 4 sides so that the ground is stable. Then you start excavating the surface, go down till the depth you want, and then start building up the station. Now in a place like Marol, where there was a metro line cutting across, we had 2 station boxes. And both station boxes, there was absolutely no space on the surface. So on one side, the road is very narrow. There are buildings on one side. There is BMC's huge fire arrangement. They had their quarters. And there was some fire training center. So there was already existing liabilities or structures there. And other side it was completely encroached upon, which was an private industrial estate. And there were people, they were having some small industries there. Now it took time to shift them. And there is absolutely no laid down policy to take care of each and every aspect. Yes, there is an R&R policy. But those industrial galas were not fitting into that. So we had to devise a policy for them. So naturally it's a give and take process, it's a negotiation process. We had to talk to them almost over more than a year. We spoke to them, we took their views, and then we fitted them into a policy, submitted to our board, they approved. We didn't have a place to replace their industrial galas. So basically we offered them residential tenements and they agreed. But that agreement process took a lot of time because everybody couldn't get convinced. Some of them still went to court.
So we had to fight. After that, we had to first give them those houses. The houses were not available with us. What we were given were some buildings which were yet to come up, which were meant for the Mumbai airport. So that SRA had given LOI to the developer to create those structures for Mumbai airport. The project was got shut down for some reason. So we went to government and requested, if you don't need those structures for Mumbai airport, then give it to us. Then SRA revived that LOI. So we started from there. We got those buildings constructed from the developer. We got all the approvals for the buildings. Those buildings needed DP road, so many other things, fire NOC, we got them. Then we shifted these people. But after that also, what we got is a small box from which we could go inside. And then we had to do the NATM. Similarly, on the other side of that, there was a complete fire establishment, fire department establishment. So we had to go to BMC, request them, get their approval to shift them. Then all those quarters, fire department's quarters, there were people staying there. So we offered them tenements elsewhere. But it took a lot of time to convince them because they are convenient. So these are the issues, and this is one example I am giving. MIDC, if you look, MIDC, there were 350 slums and there was a full police colony, a police station. So we had to first rehabilitate them. Now this situation is nowhere there in Mumbai. Delhi, only Chowdi Bazar station of theirs had this kind of problem. Rest, everything, they had a clean place, clear place. So in such location, you can estimate your costs in a much better way because your course is very clear. Should we be integrated with Metro Line 6 the way it was planned? Yes, wherever we are crossing metro lines, wherever we are close to existing suburban lines, that integration would be there. So line 6 we have RA, when the depot is there, there will be an RA station. And I think their station, nearest station, I forgot the name, but it is just 300 meters away from that. Similarly at Marol, line 1's Marol station and our Marol Naka and our Marol station, their entry exit is just next to our entry exit. So people would come out of the station and they can take stairs or escalator to that station. Similarly, we will have an integration in BKC but with line 2. Metro 6 will be integrated via the ramp, or like people have to walk and... Yeah, 300 meters. So 300 meters they can walk. And in future, if metro, because their station is yet to come, they can directly connect to metro 3 station, that can also be done. And 300 is we will make an arrangement on the road where people can dedicatedly walk to metro. Dedicated causeway lines. मॅम ही 10,000 कोटीने जी कॉस्ट वाढली ती कधी अंदाज आला होता की कॉस्ट वाढते आणि ती गेल्या जवळजवळ 2018 पासून आणि आत्ता त्याच्यात काही फरक होत गेला अजून. त्यामुळे हे सगळ्या गोष्टी शासनाला, म्हणजे जी सिव्हिलची कॉस्ट आधी वाढलेली होती ती शासनाला आपण आधीच इंटिमेट केली होती आणि असं प्रत्येक स्टेजला ते होत गेलेलं आहे आणि आता त्याचं फायनल हे झालं. आणखी कॉस्ट वाढण्याची काही शक्यता आहे? थोडी असू शकते अजून, कारण काय की ही जी एस्टिमेशन आहे ते 2021 पर्यंतच आहे, त्यामुळे त्याच्या पुढे काय होईल ते आम्ही गव्हर्नमेंटला. Ma'am, just this 10,000 crores, if you could, I know it's almost impossible to asking you this question, if you could give us a breakup of the 10,000 crore escalation, how much of what percentage of it is attributed to all the reasons you mentioned, and what percentage of it is could be attributed to the delay in Kashmir? This 10,000 crore, it is very difficult to give me an exact breakup of this, but it has, and there will be some additional amount would also be there. So if all put together, maybe in another 6-7 months we'll get an idea, and then it will be easy to attribute to different attributes, I would say. मॅडम, चाचण्यांसाठी काही तारीख वगैरे ठरवली आहे का? आपल्या सुरू होणार आहे. सो आता याचं सध्या ट्रेन असेंबल केलेली आहे आणि त्याच्या जे काही त्यांच्या रोलिंग स्टॉक ट्रायल आणि टेस्टिंगच्या तांत्रिक ज्या हे आहेत, वेगवेगळ्या स्टेप्स आहेत, ते घेणं चालू आहे. आता लवकरच ती ट्रेन चार्ज केली जाईल, इलेक्ट्रिफाईड केली जाईल. त्याच्यानंतर मग त्याच्या काही स्टॅटिक टेस्ट्स असतात, म्हणजे जागेवरच ट्रेन असताना त्यातल्या वेगवेगळ्या इंडिव्हिज्युअल सिस्टीम्स तपासल्या जातात. मग त्या सिस्टीमचं इंटिग्रेशन तपासलं जातं. हे सगळं व्हायला साधारण एक 10-12 दिवसांचा वेळ अजून लागणार आहे. त्यामुळे ज्या वेळेला आम्हाला इंटिमेशन येईल
की हे सगळं झालं आणि आता ट्रेन आतमध्ये, कारण आपल्याला आत टनेलमध्ये घेऊन जायची ती 3 किलोमीटर या चाचण्या होतील, तर साधारण या मंथएंडपर्यंत असा आमचा अंदाज आहे 28 तारखेच्या नंतर. Track laying works, how much has been done? Track is around, Especially I for guess, phase 1. phase 1 also up to Marol Naka it is done today, and further that the work is going on. So as and when we are getting the right of ways, because some civil work is also happening at crossover where now the track is to be laid. So what we are basically ensuring that the track trims are continuously getting the fronts, which is happening. 40%. Roughly 40% work is done, but it is moving ahead, and it is not only happening in phase 1, it is happening in phase 2 also at different locations where the tunnels are complete, the cross passages are complete, where the tunnel lining is done and no other work is happening. I think there's one breakthrough expected, right? Yes. When is that happening? It is roughly September or early October. Ma'am, subway was planned to connect the administrative building with Mantralaya. So MMRC was having that construction of subway. Yes. So has it been scrapped or it's still there? No, it is still on. We were asked to hold for some time because Vidhan, the Sabha, their office was having some security related issues which they were discussing with the police. And I'm sure we are given to understand that they are getting resolved, and once they give us a go ahead, we'll start the work. Now on the overall percentage, if you can elaborate on how much percentage of work is done, and after this escalation, what is the estimation ahead? I mean, till when the project will be done? If you can brief on the percentage part. I told you that today our overall work is 75%, which is done, and we have spent about 21,520 crore rupees. So that is 90% of our original estimation, and roughly 68% of the revised estimation. So that much work is balanced, and which we intend to complete by phase 1 by December 23 and phase 2 by June 24. So some of the works under billing, it continues for next 6 months also. So the expenditure would keep on happening till 24 end. And that, of course, will have to be revised again because all of these factors. No, we have intimated the cabinet about that also, that there is a likelihood of some, because the main reason is, of course, the delay in car share is one, but there is a change in GST rate also. So GST rate from 12% it has gone to 18%. So that is also a reason, and then again exchange rate fluctuations, that is also a reason, and as the project gets delayed, the escalation also plays an important role. Besides, when we had sent this, that time we never thought that project would get delayed beyond 2022. So our general consultants engagement, which was there till mid 21, we never thought we had to extend that. But now, because the project is going to 2024, general consultants also we have to extend their tenure. So these are the small components which will add to additional expenditure. As far as the metro car share is concerned, I mean, we have also appraised the Supreme Court that you're following the status quo when trees are uncleared. So, and also protests are going on every Sunday, and we have seen how it's been through the month. So is it hampering the working inside the metro car share, or is it going smooth, or many trimming is no protests are happening in our area, which is given to us. Barricaded. एक्सटेंड जे होते कारशेड म्हणजे आपली मेट्रो लाईन नेव्ही नगर पर्यंत, त्याच्यामध्ये आर्मी कडून पण काही येणार आहे आणि ती आपणच पूर्णपणे आता तरी काही त्याची कल्पना नाही, परंतु सध्या वी आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ DPR डन. DPR मध्ये आपल्याला पहिल्यांदा कळेल की ते फिजिबल आहे किंवा नाही आहे, किंवा त्याची कॉस्ट काय येणार आहे. त्याच्यानंतर आम्ही तो गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आणि गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाला पोच करू, आणि त्यानंतर एकदा तो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियामध्ये गेल्यानंतर ते ठरवलं जाईल की ह्याला वेदर डिफेन्सकडून काही फंडिंग होणार आहे, की आपण आत्ता ह्या प्रोजेक्टचं फंडिंग ज्या पद्धतीने केलं त्याच पद्धतीने ते होणार. Ma'am, just to add to that, there's also a connector from, I think, Andheri line, I think if I'm not mistaken, line 9. The one that ends at Western Express Highway and then goes down into the international airport. So 7A. 7A. So is that, how is work progressing on that part? Because this line should be operational, I think, by
in a few months. So the extension So to that the I am, line because that is being carried out by MMRDA, so I am not fully aware of it. But I only know that their underground station will come next to our underground station there. But even if it comes, because that will be a parallel to our station, and there will be through and through connectivity, because anyway you have to go to airport. So that these two stations will be side by side, and there is the airport entrance. So that connectivity will have to go. So that's already planned in the original structure. It was not planned in the original structure, but when MMRDA decided to extend that line to airport, that time extensive discussions took place, and it was fitted in such a way that Metro 3 work is not hampered. Alright, thank you. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे